Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Can be reading from Śrī Caitanya-charitamrita by Krishnadas Kaviraj Goswami, with translation purposed by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder, chair of the International Society for Krishna Consciousness. Reading from the Madhya-līlā, chapter 8, talks between Śrī Caitanya-Mahaprabhu and Ramananda Raya. Харе Кришна, мы читаем Шри Чайтанья-чаритамрita Кришнадаса Кавираджа Госвами с переводом и комментариями Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Мы читаем Мадхья-лилу, глава 8, беседа Шри Чайтанья-Махапрабху и Рамананды Рая. Preface. The summary of the 8th chapter is given by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Prabhava Bhasya. After visiting the temple of Jayadha Narasimha, Śrī Caitanya Mahaprabhu went to the bank of the river Godavari, to a place known as Vidyanagar. When Srila Ramananda Roy went there to take his bath, they met. After introducing himself, Sri Ramananda Roy requested Śrī Caitanya Mahaprabhu to remain in the village for some days. Honoring his request, Chaitanya Mahaprabhu stayed there in the home of some Vedic Brahmanas. Вступление. В Амрита Прабхава Бхашьи Шрила Бхактивинода Тхакур приводит следующий пересказ 8 главы. Шри Чайтанья Махапрабху посетил храм Джаяда Нарисимхи, а затем отправился в Видьянагар, на берег реки Годавари. Когда Шрила Рамананда Рай пришел туда совершить омовение, они встретились. Представившись, Шри Рамананда Рай попросил Шри Чайтанья Махапрабху остаться в их селении на несколько дней. Чайтанья Махапрабху согласился и остановился в Видьянагаре в доме ортодоксального брамана. In the evening, Srila Ramananda Roy used to come to see Chaitanya Mahaprabhu. Ramananda Roy, who was clothed in ordinary dress, offered the Lord respectful obeisances. Śrī Caitanya Mahaprabhu questioned him on the object and process of worship, and also asked him to recite verses from the Vedic literature. Шрила Рамананда Рай приходил к нему каждый вечер. Одетый очень просто, он почтительно склонялся перед Господом Чайтаньей. В первый вечер Шри Чайтанья Махапрабху спросил Рамананда Рая, кому и как следует поклоняться, а также попросил привести соответствующие стихи из ведических писаний. First of all, Sri Ramananda Rai enunciated the system of Varnashram institution. He recited various verses about karmapana, stating that everything should be dedicated to the Lord. Сначала Рамананда Рай стал говорить об институте Варнашрамы. Он процитировал ряд стихов о кармапране, предписывающих все посвящать Господу. He then spoke of detached action, knowledge mixed with devotion, and finally, the spontaneous loving service of the Lord. Далее он стал говорить об отречении от мира, о смешанном с преданным служении знаний и, наконец, о спонтанном любовном служении Господу. After hearing Srila Ramananda Roy recite some verses, Śrī Caitanya Mahaprabhu accepted the principle of pure devotional service, devoid of all kinds of speculation. Услышав стихи, которые процитировал Шрила Рамананда Рай, Шри Чайтанья Махапрабху согласился с принципом чистого преданного служения, свободного от умозрительного философствования. After this, Śrī Caitanya Mahaprabhu asked Ramananda Rai to explain the higher platform of devotional service. Then Srila Ramananda Rai explained unalloyed devotional service, love of Godhead, and serving the Lord in the moods of pure servitude, fraternity, and parental love. And finally, he spoke of serving the Lord in conjugal love. После этого Шри Чайтанья Махапрабху попросил Рамананда Рая рассказать о еще более высоком уровне преданного служения.
Тогда Шрила Рамананда Рай объяснил чистое преданное служение, любовь к Богу и поклонение Господу в настроении бескорыстного служения, дружеской и родительской любви. В заключение он поведал о служении Господу в настроении супружеской любви. He then spoke of how conjugal love can be developed in various ways. The conjugal love attains its highest perfection in Srimati Radharani's love for Krishna. Затем он стал рассказывать о разных методах развития супружеской любви. Высшим проявлением супружеской любви является любовь Шримати Радхарани к Кришне. He next described the position of Srimati Radharani and the transcendental mellow of love of God. Sri Ramananda Roy then recited the verse of his own concerning the platform of ecstatic vision, technically called Prema Vilas Vivrata. Далее Шри Рамананда Рай описал положение Шримати Радхарани и виде трансцендентных любовных взаимоотношений с Богом. Шрила Рамананда Рай прочитал стих собственного сочинения, описывающий экстатическое видение, которое на языке Писания называется Према Виласа Виварта. Srila Ramananda Roy also explained that all stages of conjugal love can be attained through the mercy of the residents of Vrindavan, especially by the mercy of the Gopis. Шрила Рамананда Рай также объяснил, что любой ступени экстатической любви можно достичь только по милости обитателей Вриндавана, особенно по милости Гопи. All these matters were vividly described. Все эти темы были рассмотрены очень подробно. Gradually, Ramananda Roy could understand the position of Sri Caitanya Mahaprabhu, and when Sri Caitanya Mahaprabhu exhibited his real form, Ramananda Roy fell unconscious. Постепенно Рамананда Рай понял положение Шри Чайтанья Махапрабху, и когда Шри Чайтанья Махапрабху явил ему свой истинный образ, Рамананда Рай лишился чувств. After some days, Sri Caitanya Mahaprabhu asked Ramananda Roy to retire from government service and come to Jagannath Puri. Через несколько дней Шри Чайтанья Махапрабху попросил Рамананда Рая уйти с государственной службы и переехать в Джаганнатхапури. These descriptions of the meetings between Ramananda Roy and Sri Caitanya Mahaprabhu are taken from the notebook of Sarup Damodar Goswami. Это описание встреч Рамананды Рая и Шри Чайтанья Махапрабху взято из записок Сварупа Дамодара Госвами. Text 1. Sancharya Ramabhida Bhakta Megi Swabhakti Siddhanta Chayamritani Gaurabdhir Eta Amona Vittinais Tajyatva Ratnalo Yatam Prayati. Translation: Sri Caitanya Mahaprabhu, who is known as Gauranga, is the ocean of all-conclusive knowledge in devotional service. He empowered Sri Ramananda Roy, who may be likened to a cloud of devotional service. This cloud was filled with the water of all the conclusive purports of devotional service and was empowered by the ocean to spread this water over the sea of Chaitanya Mahaprabhu himself. Thus, the ocean of Chaitanya Mahaprabhu became filled with the jewels of the knowledge of pure devotional service. Текст 1. Шри Чайтанья Махапрабху, также носящий имя Гауранга, это океан знания о преданном служении. Он наделил этим знанием Шри Рамананда Рая, которого можно уподобить облаку преданности. Это облако наполнилось влагой неопровержимых истин преданного служения и получило от океана Шри Чайтанья Махапрабху приказ пролить над ним воду. Так океан Шри Чайтанья Махапрабху наполнился самоцветами знания о чистом преданном служении. Text 2. Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhaktavinda. All glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Lord Nityananda, all glories to Advaita Acharya, and all glories to all the devotees of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu. Слава Господу Шри Чайтанья Махапрабху, слава Господу Нитьянанде, слава Адвайте Ачарье, слава всепреданным Шри Чайтанья Махапрабху. Text 3. Purvajir Prabhuagi Kamana Karila Jirana Simha Ketri Katadina Gela. According to his previous program,
Lord Śrī Caitanya Mahaprabhu went forward on his tour and after some days arrived at the place of pilgrimage known as Jayada Narasimha. Господь Шри Чайтанья Махапрабху продолжил путешествие в соответствии со своим прежним планом и через несколько дней пришел в святое место под названием Джаяда Нарисимха. Purport is the Jayada Narasimha temple is situated on top of a hill about 5 miles away from Visakhapatnam. Комментарий. Храм Джаяда Нарисимхи стоит на вершине холма 8 километров от города Вишакхапатна. Famous temple called Simhachala. Очень известный храм, сейчас он называется Симхачала. There's some history of the place. Text 4. Nasimadekya kaila dandavat pranati Brahmaveshi kaila bahu nitya gita stuti. Upon seeing the deity of Lord Narasimha in the temple, Śrī Caitanya Mahaprabhu offered his respectful obeisances by falling flat. Then, in ecstatic love, he performed various dances, chanted, and offered prayers. Увидев в храме божество Господа Нарисимхи, Шри Чайтанья Махапрабху простерся перед ним. Затем, охваченный экстазом любви к Богу, он стал танцевать, петь и возносить молитвы. Text 5. Srina Singha Jaya Singha Jaya Jaya Simha Paladesa Jaya Padma Mukha Padma Bringham. All glories to Lord Nrsimhadev. All glories to Nrsimhadev, who is the Lord of Prahlad Maharaj, and like a honeybee is always engaged in beholding the lotus-like face of the goddess of fortune. Слава Нрисимхадеве, слава Господу Махараджи Прахлада Нрисимхадеве, который, подобно шмелю, постоянно любуется прекрасным, как лотос, ликом богини процветания. Quoting some more verses, 10th canto. Lord Nrsimhadev is always assisted by Saraswati, the goddess of learning, and he is always embracing the goddess of fortune to his chest. The Lord is always complete in knowledge within himself. Let us offer obeisance unto Narasimhadev. Здесь в комментарии цитируются стихи из 10-й песни. Сарасвати, богиня знания, постоянно прислуживает Господу Нрисимхадеве, а богиню процветания он всегда прижимает к груди. В своем сердце Господь неизменно обладает всей полнотой знания. Склонимся же перед Нрисимхадевой. Sridhar Swami writes in his commentary on the first canto, let me offer my obeisance unto Lord Nrsimhadev, who is always enlightening Prahlad Maharaj within his heart, and who always kills the nescience that attacks the devotees. His mercy is distributed like moonshine, and his face is like that of a lion. Let me offer my obeisances unto him again and again. В комментарии Шридхара Свами к первой песне он цитирует такое описание Господа Нрисимхадевы. «Я кланяюсь Господу Нрисимхадеве. Он постоянно дает знания о Махараджи Прахладе, просветляя его сердце, и разрушает невежество, одолевающее преданных. Его милость разливается, как лунный свет, а его лик подобен лику льва. Снова и снова я простираюсь перед ним». Text 6. Ugro pianugra evayam svabhaktanam nirkeshari keshariva svapotanam anyasamugra vikrama. Although very ferocious, the lioness is very kind to her cubs. Similarly, although very ferocious to non-devotees like Hiranyakashipu, Lord Nrsimhadev is very, very soft and kind to devotees like Prahlad Maharaj. Хотя львица необыкновенно свирепый зверь, к своим львятам она очень нежна. Так и Господь Нрисимхадева, хотя он беспощаден к непреданным, таким как Хираньякашипу, с преданными, подобными Прахладе Махараджи, он очень добр и ласков. Text 7. E matanana shloka paristuti kaila narasimha sevakamala prasada anadila. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu recited different verses from the Shastras. The priest of Lord Nrsimhadev then bought garlands and remnants of the Lord's food and offered them to Śrī Caitanya Mahaprabhu. Так Шри Чайтанья Махапрабху
произносил разные стихи из шастры. Затем служили Господа Нарисимхадева, принес Шри Чайтанья Махапрабху гирлянды и остатки трапезы Господа. So this is a standard you can offer. You can learn verses and recite them to the deity when you come before the deity. И вот такой стандарт. Вы можете разучивать разные стихи и воспевать их божествам, когда вы приходите в храм на Даршан. This is what Lord Chaitanya was doing. И это как раз то, что и делал Господь Чайтанья. Text 8. Purvat kona vipri kaila niman tatrana seratri tahan rahi karila gaman. As usual, a Brahmana offered Śrī Caitanya Mahaprabhu an invitation. The Lord passed the night in the temple and then commenced his tour again. Как всегда, какой-то брахман пригласил Шри Чайтанья Махапрабху к себе домой. Господь переночевал в храме, чтобы наутро продолжить свое путешествие. Text 9. Utiya prabhu chayila premavashi Deg vidik nahi jnana rachi divasi. Next morning, in the great ecstasy of love, Lord Chaitanya Mahaprabhu started on his tour with no knowledge of the proper direction, and he continued the whole day and night. На следующее утро Господь Шри Чайтанья Махапрабху, охваченный великим экстазом любви к Богу, отправился в путь. День и ночь он шел, не разбирая дороги. Here Lord Chaitanya was tasting the ecstasy that he had come to taste, the ecstasy of the devotee in love of Krishna. И вот здесь Господь Чайтанья, он вкушал вот этот экстаз, ради которого он пришел. Экстаз, который чувствуют преданные. So he left all of his responsibilities, he left all of his friends behind, so he wouldn't be concerned about them, or they wouldn't be too concerned about him. И вот он оставил все свои обязанности, он оставил также своих друзей, для того, чтобы они не беспокоились о нем, и также, чтобы он не беспокоился о них. Because he has no fixed place to eat, no fixed place to stay, no money. У него не было ни денег, ни какого-то места, где бы мог он остановиться. So he was enjoying that freedom. И вот он наслаждался этой свободой. And relishing the bliss of Krishna consciousness. И наслаждался блаженством сознания Кришны. So he is oblivious to direction and time. И он совершенно не разбирал ни дороги и не наблюдал за временем. But he came for two reasons. One, this is his internal reason, to taste the love of his devotees. Он пришел по двум причинам, и одна из них внутренняя причина для того, чтобы прочувствовать вот эту любовь преданных. And to give Krishna consciousness to others. И также для того, чтобы раздать сознание Кришны другим. So this is what he was doing on the way. И это как раз то, чем он и занимался во время путешествия. Text 9. Purvat Vaishnavakari Savalokagani Garavari Tiri Prabhu Ailikatadini. As previously, Śrī Caitanya Mahaprabhu converted to Vaishnavism many people he met on the road. After some days, the Lord reached the banks of the river Godavari. Как и прежде, Шри Чайтанья Махапрабху обратил в вайшнавизм многих, кого встретил он по дороге. Спустя несколько дней Господь достиг берега реки Годавари. Text 11. Godavari Dekyahila Jamuna Smaran Tirivana Deki Smita Hai Vrindavan. When he saw the river Godavari, the Lord remembered the river Yamuna. And when he saw the forest on the banks of the river, he remembered Sri Vrindavan Dham. Годавари напомнила Господу о Ямуне, а лес на берегу Годавари о Шри Вриндавана Дхаме. Text 12. Sevani Kattashana Karimmitugana Garavai Parahana Tan Kailishnana. After performing his usual dancing and chanting for some time in this forest, the Lord crossed the river and took his bath on the other bank. В этом лесу Господь, по своему обыкновению, некоторое время пел и танцевал, а затем переправился через реку и совершил на другом берегу омовение. Text 13. Gatachari gatadhuri jala sanidhane Vasi prabhu kuri Krishna nama samkirtane. After bathing in the river, the Lord walked a little distance from the bathing place and engaged in chanting the holy name of Krishna. Искупавшись в реке,
Господь отошел в сторону от места омовения и стал петь святое имя Кришны. Text 14. Henakari Dayalachari Ramanandaraya Snanakari Bhyayila Bhajana Bhajaya. At that time, accompanied by sounds of music, Ramananda Rai came there on the palanquin to take his bath. В это время туда под звуки музыки, чтобы совершить омовение, прибыл на паланкине Рамананда Рай. This Godavari is a very famous holy river. Годавари – это очень известная святая река. Right? If you do the puja, when you install the water, and you'll touch the water with the tip of the finger and chant these names of the holy rivers, Ganga, Jamuna, Godavari, Namandi, Sindhu, Kavari, different names. Godavari is one of the very holy rivers. Перед тем, как проводить пуджу, когда вы освящаете воду, вы показываете мудры и называете имена святых рек, таких как Годавари, Сарасвати, Ямуна, Мандакини и другие. Slipped another holy river in there. Mandakini. Text 15. Tano Sangi Bahuela Vaidika Brahman Vidimati Kaila Teno Snaredi Tarpan. Many Brahmanas, following the Vedic principles, accompanied Ramananda Roy. According to Vedic rituals, Ramananda Roy took his bath and offered oblations to his forefathers. Рамананда Рая сопровождало множество браманов, следовавших ведам. Он омылся и, исполнив ведические ритуалы, сделал подношение предкам. 16. Prabhu Tamrita ki jainile e Ramananda Rai Tanhari Meriti Prabhura Mano Uti Dhai. Śrī Caitanya-Mahaprabhu could understand that the person who had come to bathe in a river was Ramananda Roy. The Lord wanted so much to meet him that his mind immediately began running after him. Шри Чайтанья-Махапрабху понял, что человек, пришедший омыться в реке, и есть Рамананда Рай. Господь так ждал встречи с ним, что его ум сразу же устремился к нему. 17. Tatapi dhairyadhari prabhurohila vaishya Ramananda ili apurva sannyasi dekhiya. Although Śrī Caitanya-Mahaprabhu was running after him mentally, he patiently remained sitting. Ramananda Roy, seeing the wonderful sannyas, then came to see him. Хотя мысленно Шри Чайтанья-Махапрабху побежал за Рамананда Раем, внешне он остался спокойно сидеть на месте. Заметив необычного саньяси, Рамананда Рай подошел к нему поближе. Text 18. Surasata samakanti aruna voshana Shubhalita prakandatehi kamala lochana. Sri Ramananda Roy then saw Śrī Caitanya-Mahaprabhu to be as brilliant as 100 suns. The Lord was covered by a saffron garment. He was large in body and very strongly built, and his eyes were like lotus petals. Шрила Рамананда Рай увидел, что Шри Чайтанья-Махапрабху сияет, подобно сотне солнц. Господь был облачен в шафрановые одежды. Он был высокого роста и могучего телосложения, а его глаза напоминали лепестки лотоса. Text 19. Dekiya tanharamani haili chamatkara Asya karila dandavat namaskara. When Ramananda Roy saw the wonderful sannyasi, he was struck with wonder. He went to him and immediately offered his respectful obeisances, falling down flat like a rod. При виде этого необычного саньяси Рамананда Рая охватило изумление. Он подошел к саньяси и в благоговении пал ниц перед ним, как палка. That's what it means, dandavats. Danda is a stick, rod. So when one does dandavats, you fall down like a rod. Это и значит дандава. Данда – это значит палка. То есть, когда вы приносите дандават, вы падаете ниц перед кем-то, подобно палке. Text 20. Uti prabhu kahi utakaha Krishna Krishna Taryalangiti prabhura hirdaya shatrishna. The Lord stood up and asked Ramananda Roy to arise and chant the holy name of Krishna. Indeed, Śrī Caitanya-Mahaprabhu was very eager to embrace him. Господь поднялся и попросил Рамананда Рая встать и повторять святое имя Кришны. При этом Шри Чайтанья-Махапрабху почувствовал желание обнять Рамананду Рая.
Text 21. Tatapi puchila tumiraya ramananda tenho kai sehana dasa sujamana manda. Sri Chaitanya Mahaprabhu then inquired whether he was Ramananda Roy, and he replied, yes, I am your very low servant, and I belong to the Suja community. Шри Чайтанья Махапрабху спросил его: «Ты Рамананда Рай?» И тот ответил: «Да, я твой низкий слуга, принадлежащий к сословию Шудру». Tabitari Kaila Prabhu Dridho Alingana Prema Vishi Prabhu Prita Doni Achetana. Sri Chaitanya Mahaprabhu then embraced Sri Ramananda Roy very firmly. Indeed, both the master and the servant almost lost consciousness due to ecstatic love. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху крепко обнял Шри Рамананда Рая. От экстаза любви и господин, и слуга чуть не потеряли сознание. 23. Swabhavika prema donhara udaya karila dona alingiya doni bhumiti padila. Their natural love for each other was awakened in them both, and they embraced and fell to the ground. В них пробудилась естественная любовь друг к другу, и они обнялись и упали на землю. While Lord Chaitanya was very anxious to run after him, his mind was running after him. Почему ум Господа Чайтанья Махапрабху бежал за Рамананда Раем? He was a stranger. Это был просто какой-то незнакомец. They never met before. Они никогда не встречались до этого. But when he came, he embraced him, and they both fell over in love of Krishna. Но когда они встретились, они обняли друг друга и упали от любви к Кришне. Okay, this is why. Purport. Sri Ramananda Roy was an incarnation of the Gopi Vishaka. И вот в комментарии объясняется, почему это произошло. Шрила Рамананда Рай был воплощением Гопи по имени Вишака. Since Chaitanya Mahaprabhu was Lord Krishna himself, there was naturally an awakening of love between Vishaka and Krishna. А Шри Чайтанья Махапрабху был самим Господом Кришны, поэтому в Вишаке и Кришне сама собой пробудилась любовь друг к другу. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is a combination of Srimati Radharani and Krishna, and the Gopi Vishaka is the principal Gopi assisting Srimati Radharani. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху – это Шримати Радхарани и Кришна в одном лице, а Гопи Вишака – главная из помощниц Шримати Радхарани. Thus, the natural love between Ramananda Roy and Sri Chaitanya Mahaprabhu awakened, and they embraced. Вот почему Рамананда Рай и Шри Чайтанья Махапрабху почувствовали взаимное влечение и обнялись. Text 24. Stambasvara ashukampa pulaka vaivanya dunhara mukheti suni gadgara krishna varna. When they embraced each other, ecstatic symptoms, paralysis, perspiration, tears, shivering, paleness, and standing up of the bodily hairs appeared. The words Krishna came from their mouths falteringly. Обнявшись, они стали проявлять такие признаки экстаза, как оцепенение, испарина, слезы, дрожь и бледность. При этом они прерывающимся голосом произносили слово Кришна. 7 of the 8 ecstatic symptoms. Они проявили 7 из 8 экстатических признаков. Although Mahaprabhu was not understanding his Krishna, Несмотря на то, что Махапрабху, он не понимал, что он является Кришной, что он сам Кришна, and Ramananda Rai was not understanding his Vishaka, и Рамананда Рай также не понимал, что он Вишака, still that mutual love they had, все равно вот эта взаимная любовь, которая у них была, that couldn't be covered, это было невозможно закрыть. even though their identities were covered. Несмотря на то, что их торжество было спрятано. But the love wasn't, nothing could cover that love. Но на самом деле вот эту любовь ничто не могло покрыть. Love wins. Любовь всегда выигрывает. Can't stop love. Вы не можете остановить любовь. Dekiha brahmana gena hayale chamatkara
Vaidika Brahmana Sabha Karena Vichara. When the stereotyped ritualistic Brahmanas who were following the Vedic principles saw this ecstatic manifestation of love, they were struck with wonder. All these Brahmanas began to reflect as follows. Увидев этот экстаз любви, браманы, которые придерживались традиционных взглядов и строго следовали всем заповедям и ритуалам вед, поразились. Они стали размышлять так. Text 26. Eta sanyasera teja dekhi brahman sama srudri alinga kene karine karandana. The Brahmanas thought, we can see that this sannyasi has a luster like the effulgence of Brahman. But how is it he is crying upon embracing a Sudra, a member of the fourth caste in the social order? Мы видим, что этот саньяси окружен сиянием, подобным сиянию Брамана. Почему же, обнимая Шудру, представителя четвертого сословия, он проливает потоки слез? 27. E Maharaja Mahapandit Gambira Sannyasi Rishpasi Mata Haile Asthira. They thought, this Ramananda Rai is the governor of Madras, a highly learned and grave person, a Mahapandit. But upon touching this sannyasi, he has become restless like a madman. Браманы недоумевали. Рамананда Рай – представитель Мадраса, очень просвещенный и серьезный человек, великий пандит. Однако, прикоснувшись к этому саньяси, он пришел в возбуждение и ведет себя как безумец. Text 28. Emata vipagana bhavimana mana vijatiya lokadeki prabhu kailas samavarana. While the Brahmanas were thinking this way about the activities of Śrī Caitanya Mahaprabhu and Ramananda Rai, Śrī Caitanya Mahaprabhu saw those outsiders and restrained his transcendental emotions. Пока браманы размышляли над поведением Шри Чайтаньи Махапрабху и Рамананды Рая, Господь Чайтанья Махапрабху заметил посторонних и сдержал свои трансцендентные чувства. Pure devotees always try to cover their ecstatic symptoms, Чистые преданные всегда пытаются скрывать свои экстатические эмоции, especially when there's ordinary people around. особенно когда рядом находятся какие-то обычные люди. Ramananda Rai was intimately related to Chaitanya Mahaprabhu, therefore he can be accepted as a sajatiya, a person within the intimate circle of the Lord. Комментарий. Рамананда Рай был неразрывно связан со Шри Чайтаньей Махапрабху и потому являлся саджатией, то есть входил в тесный круг приближенных Господа. The Brahmanas, however, were followers of the Vedic rituals and were not able to have an intimate connection with Śrī Caitanya Mahaprabhu. Consequently, they are called Vijatiya Loka. Что же касается браманов, приверженцев ведических ритуалов, то они не имели тесной связи со Шри Чайтаньей Махапрабху, поэтому они названы здесь Виджатия Лока. In other words, they were not pure devotees. Другими словами, они не были чистыми преданными. One may be a highly learned Brahmana, but if he's not a pure devotee, is a Vijatiya, an outcast, one outside devotional service. In other words, a non-devotee. Даже высокоученый браман, если он не имеет чистой преданности Господу, является виджатией, отверженным человеком, далеким от преданного служения, иначе говоря, непреданным. Although Śrī Caitanya Mahaprabhu and Ramananda Rai were embracing in ecstasy, the Lord restrained his transcendental emotions upon seeing the outsider Brahmanas. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху и Рамананда Рай, обнявшись, испытали экстаз, Господь, увидев посторонних браманов, обуздал свои трансцендентные чувства. Text 29. Shustahana dunhise staneti vasila tabihasi Mahaprabhu kahiti lagila. When they regained their sanity, they both sat down, and Śrī Caitanya Mahaprabhu smiled and began to speak as follows. Придя в себя, оба сели, и Шри Чайтанья Махапрабху с улыбкой сказал следующее. Text 30. Savabhona bhattacharya kahirat chumara gune tumra militi mori karili yatane. Savabhona bhattacharya spoke of your good qualities,
and he made great endeavor to convince me to meet you. Я слышал о твоих добродетелях от Сарвабхаума Бхаттачарьи. Он не пожалел сил, чтобы убедить меня встретиться с тобой. Text 31. Tuma meri bari mora ete agamana bhala haile anyase pailun darashana. Indeed, I have come here just to meet you. It is very good that even without making an effort, I have gotten your interview here. На самом деле, я пришел сюда только для этого, и мне очень повезло, что я смог, не предлагая к этому никакого труда, увидеть тебя. Rai kehi savabhumna caritamrita jana paroksh seha mora hiti haya savadhana. Ramananda Roy replied, Sarvabhauma thinks of me as his servant. Even in my absence, he is very careful to do me good. Рамананда Рай ответил, Сарвабхаума Бхаттачарья почитает меня своим слугой. Даже в мое отсутствие он продолжает заботиться о моем благе. Text 33. Tanur kipiya painu tumara dashana aji sapala haili mora manusya jana. By his mercy, I have received your interview here. Consequently, I consider that today I have become a successful human being. По его милости я сегодня встретился с тобой. Теперь я могу считать, что моя жизнь увенчалась успехом. Text 34. Sarvabhauma tuma kripa tare e china aprisha sparshilihana tanra premadhina. I can see that you have bestowed special mercy upon Sarvabhauma Bhattacharya. Therefore, you have touched me, although I am untouchable. This is due only to his love for you. Я понимаю, что Сарвабхаума Бхаттачарья удостоился твоей особой милости. Вот почему ты дотронулся до меня, несмотря на то, что я неприкасаемый. Это и произошло только благодаря его любви к тебе. Text 35. Gahantu me shakshad ishvara narayan gahan muni raja sevi vishayi sudadhan. You are the Supreme Personality of Godhead Narayan himself, and I am only a government servant interested in materialistic activities. Indeed, I am the lowest among the men of the fourth class. Ты никто иной, как Верховный Господь, сам Нараяна, а я обычный чиновник, поглощенный мирскими делами. Поистине, я низший из представителей четвертого сословия. Text 36. Moraspasi nakarili garina vedabhaya moradashana tuma vedi nisedaya. You do not fear the Vedic injunctions stated that you should not associate with a Sudra. You are not contemptuous of my touch, although in the Vedas you are forbidden to associate with Sudras. Ты не побоялся приступить к заповеди Вед, ограничивающих общение с шудрами. Ты не побрезговал прикоснуться ко мне, хотя Веды запрещают приближаться к шудре. Purport. In the Bhagavad Gita 9.2, the Lord says, Mam hi partha vyabhashritya jaipishu papa jonah shio vaishastara sudras tepi yanti param gatim. O son of Pritha, those who take shelter in me, though they be of lower birth, women, Vaishyas, merchants, as well as Sudras, workers, can attain the supreme destination. Комментарий. В Бхагавад-гите 9.32 Господь говорит: «О сын Притхи, предавшись мне, даже люди низкого происхождения, женщины, вайши, торговцы и шудры, рабочие, могут достичь высшей обители». The word Papadyona means born of lower caste women. The Vaishyas are merchants and the Sudras are workers, are servants. According to the Vedic classification, they belong to a lower social order. Слово «папа Йоная» означает «выходцы из низших сословий». В ведической системе общественного устройства женщины, вайши и шудры причисляются к низшим сословиям. A low life means a life without Krishna consciousness.
high and low positions in society were calculated by considering a person's Krishna consciousness. Неизменная жизнь – это жизнь без сознания Кришны. Высокое или низкое социальное положение человека в прежние времена определялось тем, насколько он сознавал Кришну. A Brahmana is considered to be on the highest platform because he knows Brahman, the absolute truth. Брахманы занимают в обществе главенствующее положение, потому что они познали Брахман, абсолютную истину. The second class, the Kshatriya caste, also know Brahman, but not as well as the Brahmanas. Кшатрии, представители второго сословия, также обладают знанием о Брахмане, но не в такой степени, как Брахманы. The Vaishyas and Sudras do not clearly understand God consciousness, but if they take to Krishna consciousness, by the mercy of Krishna and the spiritual master, they do not remain lower caste. They do not remain in the lower castes. Вайши и шудры не имеют четкого представления о том, что такое сознание Бога. Но если по милости Кришны и духовного учителя они принимают сознание Кришны, то их уже нельзя называть представителями низших сословий. Unless one has attained the highest standard of life, one cannot return home back to Godhead. One may be a Suja, Vaishya, a woman, but if one is situated in the service of the Lord in Krishna consciousness, one should not be considered Sri Suja Vaishya or lower than a Suja. Невозможно вернуться домой к Богу, не достигнув высшей ступени жизни. Если шудра, вайши или женщина служат Господу в сознании Кришны, их не следует считать стри, шудрой, вайши или кем-то ниже шудры. Though a person may be from a low-born family, if he is engaged in the Lord's service, he should never be considered to belong to a low-born family. Человек может быть незнатного происхождения, но если он поглощен служением Господу, к нему ни в коем случае нельзя относиться как к низкорожденному. The Padma Purana forbids. Vikshate jati sammanyat sayati narakam dhruvam. A person goes to hell quickly when he considered a devotee of the Lord in terms of birth. Падма Пурана запрещает это. Викшате джати самманьят саяти наракам друвам. Тот, кто оценивает преданного слугу Господа с точки зрения его происхождения, быстро скатывается в ад. Although Sri Ramananda supposedly took birth in a Suja family, he is not to be considered a Suja, for he was a great advanced devotee. Indeed, he was on the transcendental platform. Хотя Шри Рамананда Рай появился на свет в семье шудр, его нельзя считать шудрой, ибо он был преданным высочайшего уровня. В действительности он занимал трансцендентное положение. Śrī Caitanya-Mahaprabhu therefore embraced him. Out of spiritual humility, Sri Ramananda Roy presented himself as a Suja. Вот почему Шри Чайтанья-Махапрабху обнял Рамананда Рая. Шри Рамананда Рай назвал себя шудрой из-за своего духовного смирения. Even though one may engage in government service or in any other pounds, shillings and pence business, in short, in materialistic life, he need only to take to Krishna consciousness. Krishna consciousness is a very simple process. One need only to chant the holy names of the Lord and strictly follow the principles forbidden sinful activities. Человек может находиться на государственной службе или иметь дело с деньгами, иначе говоря, вести материалистический образ жизни. Но даже в этом случае ему нужно просто принять сознание Кришны. Практика сознания Кришны не сложна. Достаточно повторять святые имена Господа и неукоснительно следовать принципам, подразумевающим отказ от греховной деятельности. One who is advanced in spiritual life should not associate with non-devotees, namely men in government service and men engaged in materialistic activities for sense gratification, or in the service of others. Such men are called vishayi, materialistic. И того, кто встал на этот путь, уже нельзя считать неприкасаемым, вишаей или шудрой. Достигшие высот духовной жизни обычно избегают общения с непреданными, а именно с теми, кто находится на государственной службе или в услужении у кого-то и занимается мирской деятельностью ради удовлетворения чувств. Таких людей называют вишаи, материалистами. Text 37. Tumara kripaya tuma karaya nindaya karma saksarishvara tumi dekani tumar mama
You are the Supreme Personality of Godhead Himself. Therefore, no one can understand your purpose. By your mercy, you are touching me, although this is not sanctioned by the Vedas. Ты сам Верховный Господь, поэтому намерения твои неисповедимы. Ты милостиво прикоснулся ко мне, хотя Веды запрещают это. Prabhupada, sannyasi is strictly forbidden to see the Vishayas, the materialistic people. But Śrī Caitanya-Mahaprabhu, out of his boundless and causeless mercy, could show favor to anyone, regardless of birth and position. Комментарий. Саньяси строго запрещается смотреть на вишаев, материалистов. Однако Шри Чайтанья-Махапрабху по своей безграничной и неизъяснимой милости мог проявить благосклонность кому угодно, независимо от его происхождения и положения. So the four castes, Krishna has created the society, the civilized society. There's the divisions are there according to one's qualities and birth. То, как Кришна создал общество, он разделил его на четыре отдела в соответствии с качествами людей. According to one is known by his qualities and by his work. Человека можно определить по его качествам и по его деятельности. So that is a judge. И это то, как вы должны о нем судить. So that's for the administering the peaceful society. Это для того, чтобы управлять спокойным обществом. Divided into four, it's much easier to manage. Если вы разделите его на 4 части, то так будет проще управлять. Because everyone is different. Поскольку на самом деле все отличаются друг от друга. Therefore, you have this system that makes it almost 4 times as easy. Но если вы устроите эту систему, то управление будет, можно сказать, управлять будет в 4 раза проще. But this is just a material situation. Но на самом деле это просто материальное положение. So whoever of the different orders of society, whoever's the judge is, who is the most devotional? И вот и существует это 4 разделения, но на самом деле судить мы должны так, основываясь на том, у кого больше преданности. That's the actual standard. И это на самом деле истинный стандарт. Of elevation. Стандарт продвижения. Generally, the Brahmanas are supposed to be, because they're situated in the mode of goodness. Обычно браманы, они находятся выше, поскольку они находятся под влиянием гуны благости. And they're supposed to know Brahman, they're supposed to know what is spirit. Они должны знать, кто такой браман, они должны знать, что такое духовность. And if they know what is spirit, then they can distinguish between spirit and matter. Если они знают, что такое духовность, они могут провести это различие между материей и духом. And if they're intelligent and fortunate, that they can engage in spiritual activities. Если они достаточно разумны, они могут занять себя в духовной деятельности. But also anyone can do that. It's not restricted to that particular caste. Anyone can take part in these spiritual activities if they have the faith and the determination. Но на самом деле этой духовной деятельностью могут заниматься не только браманы. Этой духовной деятельностью могут заниматься кто угодно, если у него есть достаточно разума, целеустремленности. Just like us, I don't know how many have come from Brahmin families here. Как, например, мы. Я не знаю, сколько из нас на самом деле родились в семье браманов. I don't think any of us. Я не думаю, что вообще кто-либо из нас. And I don't think any of us have come from Sudra families. Я думаю, что даже никто из нас не вышел из семьи Шудры. So we're less than the civilized race. На самом деле мы находимся ниже цивилизованной расы. But still, we're very fortunate. We get the same opportunities as the Brahmanas or the great transcendentalists. Но на самом деле мы невероятно удачливы, поскольку у нас появилась та же самая возможность, которая выпадает трансценденталистам и браманам. So that is Krishna's special mercy as Chaitanya Mahaprabhu. И это особая милость Шри Чайтанья Махапрабху. And his devotees have infused us to wake us up to the real purpose of life. И его преданных, которые на самом деле пробудили нас к истинной жизни.
So therefore the devotee is considered above even the brahmanas. Поэтому преданных их считают находящихся еще более в высоком положении, чем браманы. And therefore, I think it was mentioned last time we read that it's an offense to consider a devotee as belonging to the order of Varnashram. Мы читали недавно, что на самом деле это оскорбление причисляется к преданному какого-либо системе ашрамов. Text 38. Amastitariti tuma iyanagaman paramadaya dayalu tumi patita pavana. You have come here to specifically deliver me. You are so merciful that you alone can deliver all fallen souls. Ты пришел сюда специально для того, чтобы спасти меня. Милосердие твое так велико, что ты один способен освободить все падшие души. Purport in his Srila Narottam Das Thakur sings in his Pratana Śrī Caitanya prabhu Dayakara Mohore Tuma Binake Dayalu Jagata Samsare Patita Pavana Hetu Tavayavatar Nasamo Patita Prabhu Napai Viyar. My dear Lord, please be merciful to me. Who can be more merciful than your lordships within these three worlds? You appear as an incarnation just to reclaim the conditioned fallen souls. But I assure you that you will not find a soul more fallen than me. Комментарий. Прартхани Шрила Нароттама Дас Такур говорит: «О мой Господь, пожалуйста, будь ко мне благосклонен. Найдется ли во всех трех мирах кто-либо милосерднее тебя? Ты приходишь в этот мир только ради спасения падших обусловленных душ. Знай же, что на свете нет никого, кто бы пал так низко, как я». Mahaprabhu described the so-called followers of Vedic religion in this way. So-called followers of the Vedic principles simply accept the Vedas formally, but they act against Vedic principles. This is symptomatic in the age of Kali. People claim to follow a certain type of religion, saying formally, I am Hindu, I am Christian, I am Muslim, I am this or that. But actually no one follows the principles enunciated in religious scriptures. В своих наставлениях Шри Чайтанья Махапрабху так описал лжепоследователей ведической религии. Так называемый приверженный свет на словах признают веды, однако поступают вопреки их заповедям. Это признак нынешней эпохи, Кали-юги. Люди заявляют о своей принадлежности к той или иной религии, именуют себя индусами, мусульманами, христианами или кем-то еще, хотя в действительности никто из них не следует заповедям Писания. Такова болезнь нашего века. How many of us were religious before we became devotees? Кто из присутствующих здесь был религиозным человеком до того, как он стал преданным? One and two halves. То есть 1,5. Hare Krishna. Yes, if they're religious at all, I mean, of course, they're very religious people, but mainly you call yourself a name according to the family or the faith your family follows. You're born into that, so you identify yourself as being a Hindu, Muslim, Christian, etc. Конечно, существуют глубоко религиозные люди, но обычно мы называем себя христианином, мусульманином или кем-то еще в соответствии с тем, в какой семье мы родились, и просто как бы следуем тому, к чему нас склоняют. But as far as following the actual tenets of the religious scripture, hardly anyone does that. Но на самом деле, если рассмотреть, кто-либо следует действительно заповедям Писания, то фактически им не следует никто. I came from a Christian background. They say the Christians, they go to church 3 times. То есть я на самом деле вырос в семье христиан, и говорилось, что христиане должны ходить в церковь 3 раза в неделю. For the christening or the, baptizing. То есть когда во время крещения, when you get married,
Потом, не 3 раза в неделю, то есть христианин должен отправиться в церковь 3 раза. То есть первый раз, когда его крестят, второй раз, когда он женится, and when you die. а третий раз, когда он умирает. So, by name, people have the name, but they don't actually follow the principles mainly. Люди называют себя этими именами, но на самом деле они не следуют никаким принципам. So, Prabhu said that is a disease in this age. И Шрила Прабхупада говорит, что это болезнь этого века. Therefore, the merciful Śrī Caitanya-Mahaprabhu will simply advise us to chant the Hare Krishna mantra, Maha mantra, Harinam, 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 Harinam eva kevalam. The Lord can deliver anyone and everyone, even though he may have fallen from the injunctions of revealed scriptures. This is Śrī Caitanya-Mahaprabhu's special mercy. Consequently, he is known as Patita Pavan, the deliverer of all fallen souls. Поэтому всемилостивый Шри Чайтанья Махапрабху просто просил нас повторять Маха-мантру Харе Кришна, Харернам, Харернам, Харернам Авакевалам. Шри Чайтанья Махапрабху может спасти любого, даже если он не ископал и не следует наставлениям богооткровенных писаний. Таково особое милосердие Шри Чайтанья Махапрабху. Вот почему его называют Патита Паваны, спасителем падших. So we are evidence, we are living evidence of Lord Chaitanya's special mercy. И вот мы и есть это живое подтверждение особой милости Шри Чайтанья Махапрабху. Text 39. Mahanta svabhava etariti pamara nijakaryana hitabu yanataraghara. It is the general practice of all saintly people to deliver the fallen. Therefore they go to people's houses, although they have no personal business there. Святые всегда заботятся о спасении падших, поэтому они приходят к таким людям домой, хотя им самим там нечего делать. A sannyasi is supposed to beg from door to door. He does not beg simply because he is hungry. His real purpose is to enlighten the occupant of every house by preaching Krishna consciousness. Комментарий. Обязанный саньяси просить подаяние, ходя от одной двери к другой. Однако он делает это не для того, чтобы утолить голод. Его истинная цель – просвещать жителей каждого дома, проповедуя им сознание Кришны. A sannyasi does not abandon his superior position and become a beggar just for the sake of begging. Саньяси не сходит со своего высокого положения и отправляется просить подаяние не ради подаяния. Similarly, a person in household life may be very important, but he may also voluntarily take to the mendicant way of life. Так и человек, живущий в семье и занимающий высокое положение в обществе, может добровольно стать нищестранствующим монахом. Rupa and Sanatana Goswamis were ministers, but they voluntarily accepted the mendicant's life in order to humbly preach Śrī Caitanya Mahaprabhu's message. Рупа Госвами и Санатана Госвами были министрами, но по своей собственной воле стали нищими странниками, чтобы смиренно проповедовать послание Шри Чайтаньи Махапрабху. One should also consider those who engage in the missionary activities of the Krishna consciousness movement are under the guidance of Śrī Caitanya Mahaprabhu. They are not actually beggars. Their real business is to deliver the fallen souls. Therefore, they may go from door to door just to introduce a book about Krishna consciousness so the people become enlightened by reading. Следует понимать, что проповедники движения сознания Кришны действуют под руководством Шри Чайтаньи Махапрабху. Они не попрошайки. Их истинная цель заключается в спасении падших душ. Поэтому они иногда ходят от двери к двери, распространяя книги о сознании Кришны, чтобы люди читали их и обрели духовное знание. Formerly, brahmacharis, sannyasis used to beg from door to door. At the present moment, especially in Western countries, a person may be handed over to the police if he begs from door to door. В былые времена брахмачари и саньяси спокойно ходили от одного дома к другому, собирая милостыню. Сейчас же, особенно в западных странах, того, кто ходит от дома к дому и просит подаяние, могут забрать в полицию. In Western countries, begging is considered criminal. Members of the Krishna consciousness movement have no business begging. Instead, they work very hard to introduce some literature about Krishna consciousness so that people can read them and be benefited.
But if one gives some contribution to a Krishna conscious man, he never refuses it. На Западе попрошайничество считается преступлением, но участники движения сознания Кришны не занимаются попрошайничеством. Они, не жалея сил, несут людям книги о сознании Кришны, поскольку чтение этих книг принесет людям большое благо. И если человеку, сознающему Кришну, дают какое-то пожертвование, он никогда не отказывается от него. Текст 40. Mahavilachanam ninam hinam dina chetasam nihishasya bhagavan nyanyata kapatet fajet. My dear Lord, sometimes great saintly persons go to the homes of householders. Although these householders are generally low-minded, when a saintly person visits their homes, one can understand that it is for no other purpose than to benefit the householders. Мой дорогой Господь, иногда великие святые посещают дома семейных людей, хотя семейные люди, как правило, низки душой. Когда святой посещает дома таких людей, следует понимать, что он делает это только ради их блага. Text 41. Amara Sangha Brahmanande Shahasheka Jnana Tumara Dashani Sabra Ravi Bhutamana. Along with me, there were about 1,000 men, including the Brahmanas. All of them appear to have their hearts melted simply by seeing you. Вместе со мной сюда пришло около 1000 человек, включая браманов, и похоже, что одним своим видом ты растопил сердца их всех. He was 1,000 men with Ramananda. He was a governor of that province. То есть Рамананда Рай, он был министром этой провинции, и вместе с ним принять омовение пришло тысячи человек. Big man. Он был большим человеком. Yeah, that means the Brahmanas were with him because he was very pious, great devotee. So he always kept a lot of Brahmanas. They'll be chanting hymns and glorifying the Lord different ways, telling the different Puranas. Поскольку Рамананда Рай был преданным и благочестивым человеком, он всегда содержал несколько браманов, которые бы воспевали ведические гимны, ну и просто поддерживали советами. There are all kinds of servants, entertainers, security. Также разные слуги, те, которые каким-то образом развлекали, охрана. He said, all these people, just by seeing you, their hearts are melting. И он отметил, посмотри, все эти люди, просто увидев тебя, их сердца затрепетали. 42. Krishna Krishna namastuni sabara bandhane sabrangi palikta ashunayane. I hear everyone chanting the holy name of Krishna. Everyone's body is thrilled with ecstasy, and there are tears in everyone's eyes. Я слышу, как все повторяют святое имя Кришны. У каждого тела трепещет от экстаза, а в глазах стоят слезы. Yeah, just by seeing the ecstatic symptoms of Chaitanya Mahaprabhu, they became ecstatic. Просто увидев экстатические признаки, которые проявлял Шри Чайтанья Махапрабху, они все наполнились экстазом. Text 43. Akriti prakriti tumara ishvara laksana jivana sambhave aprakata guna. My dear sir, according to your behavior and bodily features, you are the Supreme Personality of Godhead. It is impossible for ordinary living beings to possess such transcendental qualities. Любезный господин, твое поведение и внешность выдают в тебе верховную личность Бога. Обычное живое существо не может обладать такими трансцендентными качествами. Prabhu Śrī Caitanya Mahaprabhu's bodily features were uncommon. Indeed, his body was extraordinary in its measurements. The measurements of the chest and the measurements of his forearms were the same. This is called Nayagrahoda Parimandala. Комментарий. Внешность Шри Чайтанья Махапрабху была необычайной. Сами пропорции его тела уже поражали воображение. Ширина его груди равнялась длине его предплечий. Это называется Ньоградха Паримандала. His arms are very long, come down to his knees. That's a sign of. Его руки были очень длинными, они доходили до колен. No one but the Supreme Personality of Godhead can be kind to everyone. Therefore, the Lord's name is Krishna, all attractive. Что же касается его сердца, то он был добр ко всем. Проявлять доброту ко всем может только Верховный Господь, поэтому его называют Кришной, что значит всепривлекающий.
Text 44. Prabhu kahi to me Mahabhagavatama Tumara darshani sabra javahairimana. The Lord replied to Ramananda Roy, Sir, you are the best of the topmost devotees. Therefore, simply by the sight of you has melted everyone's heart. Господь ответил Рамананда Рая: «Ты лучший из самых возвышенных вайшнавов, поэтому сердца у всех растаяли просто от того, что они увидели тебя». So Ramananda is saying, Mahaprabhu, just by seeing you, they're all crying and their hearts are melted. Рамананда Рай сказал Господу Чайтанье Махапрабху: просто увидев тебя, эти люди начали рыдать, и их сердца расплавились. Mahaprabhu said, no, because you're such a great devotee, just by seeing you, their hearts are melting. Но Господь ответил: нет, это потому что ты такой великий преданный, просто увидев тебя, их сердца растаяли именно от этого. Purport, that's quoting from the Srimad Bhagavatam, the advanced devotee sees all living entities are part and parcel of the Supreme Personality of Godhead. Everyone is in Krishna, and Krishna is also within everyone. Such a vision is possible only for a person who is very advanced in devotional service. The last paragraph. Возвышенный преданный видит во всех живых существах неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога. Каждый пребывает в Кришне, а Кришна пребывает в каждом. Такое видение присуще лишь тому, кто достиг высот преданного служения. So this vision only advanced devotees can see like that. Только очень возвышенные преданные могут обладать таким видением. But it's a nice practice. Но это очень хорошая практика. You can practice. Вы можете попробовать, попрактиковаться. You see that everyone is in Krishna. Вы можете пытаться увидеть, что каждый на самом деле находится в Кришне. Because there's nothing but Krishna, right? Потому что на самом деле нет ничего помимо Кришны. Krishna has expanded his energies, is everything. Кришна распространяет свои энергии во все. So everything is within Krishna. И поэтому все находится в Кришне. And he showed Mother Yasoda when he opened his mouth. И он подтвердил это, и это увидела мама Ишода, когда он открыл рот. She peeped in and saw everything inside his mouth. Она заглянула ему в рот и увидела все в его рту. And she saw herself inside his mouth. Она даже саму себя увидела у него во рту. And guess who she was feeding? И угадайте, кого она кормила? Krishna was also inside his own mouth. Кришна тоже находился в своем собственном рту. He's smaller than the smallest, greater than the greatest. Он на самом деле самый маленький из всего самого маленького, и он самый великий из всего самого великого. So you can try this as a practice. Everyone you see that the Lord is situated in their heart. Вы можете попробовать, кого бы вы ни увидели, вы можете подумать о том, что на самом деле Господь находится в его сердце. And everything is. The body is nothing but Krishna's energy also. А тело на самом деле сделано из энергии Господа. Earth, water, fire, air, sky, mind, intelligence, ahankara. What else is there? То есть земля, вода, воздух, эфир, ум, разум, интеллект. Что еще? Krishna says they're my separated energies. Кришна говорит, что это мои отделенные энергии. So all there is Krishna. И все эти энергии, это и есть Кришна. And us. И также мы. Who are also coming from Krishna. Мы ведь тоже изошли из Кришны. So he's situated locally, and he's also all-pervading in the energy aspect. И он находится локально, но в то же самое он является этим всепроникающим. You can try as a meditation. Вы можете попробовать это как медитацию. But this is the vision of the advanced devotee. They can actually perceive it. They feel that. Но продвинутые преданные, они действительно понимают это, они чувствуют это, они видят это. But it's a fact. Но это факт. Right? Nothing but Krishna. Это действительно так, нет ничего, только Кришна. It's Krishna's air, it's Krishna's water, it's Krishna's body, it's Krishna's everything. Это воздух Кришны, это тело Кришны, все вокруг это Кришна.
Right? And then he's entered inside our bodies also. И он сам лично вошел в это тело также. We're not talking about the other super soul, the one that enters in between the atoms and in the atoms, not that one. That's too far out. Мы не говорим о том Кришне, который вошел в каждый атом. But the two aspects that we're perceiving him through his external energies. Но эти два аспекта мы можем видеть его через проявление его внешней энергии. But he's also within every living entity, and he's also inside of every living entity as a super soul. Но он также находится в каждом живом существе в форме сверхдуши. Fact. Это факт. You believe it? Then if you think about it, it's a nice meditation. Если вы начнете думать таким образом, это на самом деле очень хорошая медитация. It'll make you peaceful and happy also. Это сделает вас очень спокойным и счастливым. So when you see someone come in, Krishna, you're seeing Krishna in the heart coming towards you. Вы видите, кто-то приближается, и вы можете подумать, что на самом деле Кришна, который находится в сердце этого живого существа, он приближается к вам. So when they say Haribol, you'll be in a very good mood to reciprocate. И когда вам кто-то скажет Харибол, вы будете находиться в очень хорошем умонастроении для того, чтобы ответить этой личности. Text 45. Super souls in your heart. Don't get angry. Okay, what about the mood of separation? What about mood of separation? Mood of separation from Krishna. От Кришны. You want separation? Вы хотите этой разлуки? Yes. Then first there has to be attachment. If there's no attachment, there can't be separation. Если вы хотите разлуки, то вначале должна развиться привязанность, потому что без привязанности разлуки не может быть. So let's get attached to Krishna, then we can appreciate separation. Вначале мы должны привязаться к Кришне, и только после этого мы действительно можем по достоинству оценить вот эту разлуку. So the more attached, the more you'll feel the separation. Чем более сильно вы привязаны, тем сильнее вы чувствуете эту разлуку. Nobody likes separation from Krishna. На самом деле никто не хочет быть в разлуке с Кришной. Только вы. Avadut, Narada Muni. Нарада Муни у нас Авадхута. It's his namesake. Это на самом деле подтверждает его имя. We're all conditioned souls here. You can you have your own space, but То есть Нарада Муни, вы живете в своем пространстве, а все здесь остальные это обусловленные души. I'm one conditioned soul talking to some other conditioned souls. А я здесь обусловленная душа, разговариваю с другими обусловленными душами. So you can smile in the corner. И поэтому вы сидите и улыбаетесь у себя там. Text 45. Anyara ki katami Mayavari sannyasi amihar tomarasparsi Krishna prema bhasi. Although I'm a Mayavadi sannyasi, a non-devotee, I'm also floating in an ocean of love of Krishna simply by touching him. And what to speak of others. Хотя я саньяси Майавади, то есть непреданный, просто прикоснувшись к себе, я тоже погрузился в океан любви к Кришне. Что же говорить о других? Text 46. Hey janikatina mori hidai sarhiti sababhomna kailena mora tumara maliti. Sababhomna Bhattacharya knew this would happen, and thus to rectify my heart, which is very hard, he asked me to meet you. Сарвабхаума Бхаттачарья предвидел это. И чтобы смягчить мое жесткое сердце, попросил меня встретиться с тобой. Text 47. Ematad huni stuti kari dunhara guna. Dunhe dunhara darshane anandita mana. In this way, each of them praised the qualities of the other, and both of them were pleased to see each other. Так каждый из них прославил добродетели другого. Оба они были очень счастливы видеть друг друга. Text 48. Henakali vaidika eki vaishnava brahman dandavat kari kaila prabhu nimantarana.
At this time, a Brahmana Vaishnava, following the Vedic principles, came and offered obeisances. He fell flat before Śrī Caitanya-Mahaprabhu and invited him for lunch. В это время к ним подошел Брахман Вайшнав, приверженец великих ведических заповедей. Он простелся перед Шри Чайтаньей Махапрабху и пригласил его к себе на обед. Text 49. Nimantra manila thanri Vaishnava janiya Ramanandikehi prabhu ishat hashiya. Lord Śrī Caitanya Mahaprabhu accepted the invitation, knowing the Brahmana to be a devotee, and slightly smiling, he spoke as follows to Ramananda Roy. Господь Шри Чайтанья Махапрабху, зная, что этот браман преданный, принял его приглашение. Затем он с легкой улыбкой обратился к Рамананде Раю. Prabhupada says Chaitanya Mahaprabhu accepted the invitation of the Vaishnava Brahmana. Комментарий. Шри Чайтанья Махапрабху принял приглашение Брахмана Вайшнава. But if it's a Brahmana, he's strictly following all the regulations. If he's not a devotee, a follower of Chaitanya Mahaprabhu should not accept his invitation. Если же Брахман не является преданным и последователем Шри Чайтаньи Махапрабху, принимать его приглашение не следует, пусть даже он строго выполняет все правила ведической культуры. When you eat their food, you take some of their karma. Когда вы будете есть ту пищу, которую они приготовили, вы будете принимать их карму. Or they take some of your good karma. И они также могут забрать вашу хорошую карму. So that's why they invite the brahmanas to come to their houses, programs, etc. Именно поэтому они приглашают браманов для того, чтобы они посетили их дом и устраивают там программы. So that's the occupational hazard of being a brahmana. И вот таково занятие браманов. So therefore they have to keep themselves very pure. Именно поэтому они должны содержать себя очень чистым. Text 50. Tumra mukhi Krishna kati suniti hayamana Ponarapi payena tumara dashana. I wish to hear from you about Lord Krishna. Indeed, my mind is inclined to desire this. Therefore, I wish to see you again. Я хочу, чтобы ты рассказал мне о Господе Кришне. Мое сердце жаждет услышать о нем, поэтому я хочу встретиться с тобой снова. Text 51-52. Rai Kailiyayari Pamara Shodhite Darshane Matri Shudhanahi Moradosti Chete Dina Panchasatarahi Karahan Marjan Tabi Sudahaya Mora Edustaman. Ramananda Roy replied, My Lord, although you have come to correct me, a fallen soul, my mind is not yet purified simply by seeing you. Please stay for 5 or 7 days and kindly cleanse my polluted mind. After that much time, my mind will certainly be pure. Рамананда Рай ответил: «О мой Господь, хотя ты пришел, чтобы наставить меня падшего на путь истинный, одной встречи с тобой еще недостаточно, чтобы сердце мое очистилось. Пожалуйста, останься здесь на 5 или 7 дней, и милостиво смой с моего ума всю скверну. Тогда сердце мое непременно станет чистым». When a saintly person comes to your house, you should try to keep him there as long as possible. Когда святая личность приходит к вам домой, вы должны попытаться оставить его в своем доме настолько долго, насколько это возможно. That's the etiquette. Text 53. Yadyapi vichena durhara sohanya jaya tatapi dandavatkari chairya ramaraya. Although neither could tolerate separation from the other, Ramananda Roy nonetheless offered his obeisance to Lord Śrī Caitanya Mahaprabhu and departed. Хотя для обоих разлука была невыносима, Рамананда Рай поклонился Господу Шри Чайтанье Махапрабху и удалился. Cry. Text 54. Prabhu ye se vipragari bhiksha kaila dvijana uttadhaya asi sandhya haila. Lord Śrī Caitanya Mahaprabhu then went to the house of the Brahmana who had invited him and took his lunch there. When the evening of that day arrived, both Ramananda Roy and the Lord were eager to meet each other again.
А Господь Шри Чайтанья-Махапрабху отправился домой, пригласившему его браману, и отобедал там. Когда наступил вечер, и Рамананда Рай, и Господь Чайтанья стали с нетерпением ждать встречи. 55. Prabhu sana kriti kari achena vashiya eka priti sangiraya milila ashiya. After finishing his evening bath, Śrī Caitanya Mahaprabhu sat down and waited for Ramananda Roy to come. Then Ramananda Roy, accompanied by one servant, came to meet him. Завершив вечернее омовение, Шри Чайтанья-Махапрабху сел в ожидании Рамананда Рая. Тот вскоре пришел в сопровождении одного слуги. Purport: Vaishnava is supposed to be advanced in spiritual understanding, be a householder sannyasi, must bathe 3 times a day, morning, noon and evening. Комментарий. Вайшнав, то есть человек, достигший высокого духовного уровня, неважно, семейный он человек или саньяси, должен омываться 3 в день, утром, в полдень и вечером. Especially one is serving the deity. Особенно, если он поклоняется божествам. And should also put tilak after. Также нужно наносить после омовения тилаки. Text 56. Namaskara kariraye prabhu kailang aligane duhijane krishna kata kaira histane. Ramananda Roy approached Lord Chaitanya and offered his respectful obeisances, and the Lord embraced him. Then they began to discuss Krishna in a secluded place. Подойдя к Господу Шри Чайтанье, Рамананда Рай почтительно поклонился, и Господь обнял его. Затем, устроившись в безлюдном месте, они стали беседовать о Кришне. Purport: the word rahasthani in a secluded place is very significant. Talks about Krishna and his pastimes, especially his pastimes in Vrindavan and his dealings with the gopis, are all very confidential. Комментарий. Особое значение в этом стихе имеет слово «рахахстане» в безлюдном месте. Темы, связанные с Кришной и его играми, особенно играми Кришны во Вриндаване и его отношениями с гопи, очень сокровенны. They are not subject matter for public discussion because those who have no understanding of this transcendental nature of Krishna's pastimes always commit great offenses, thinking Krishna to be an ordinary human being and the gopis ordinary girls. Они не предназначены для публичного обсуждения, ибо те, кто не понимает трансцендентную природу игр Кришны, неизбежно совершают тяжкий грех, приняв Кришну за обычного юношу, а гопи за обычных девушек. Following the principle of Lord Chaitanya Mahaprabhu, who never discusses the dealings between Krishna and the gopis publicly, devotees in the Krishna consciousness movement are enjoined not to discuss the pastimes of Lord Krishna in Vrindavan in public. For the general public, Sankirtan is the most effective method to awaken Krishna consciousness. Господь Шри Чайтанья-Махапрабху никогда не рассказывал на людях об играх Господа Кришны во Вриндаване, и участники движения сознания Кришны должны следовать примеру Господа Чайтаньи. Для большинства людей самым надежным методом пробуждения сознания Кришны является санкиртана. If possible, one should discuss the principles enunciated in the Bhagavad Gita. По возможности необходимо также объяснять им учение Бхагавад-гиты. Śrī Caitanya Mahaprabhu followed this principle very strictly and discussed the philosophy of Bhagavad Gita with learned scholars like Sarvabhauma Bhattacharya and Prakashananda Saraswati. However, he taught the principles of the Bhakti cult to students like Sanatana Goswami and Rupa Goswami, and he discussed with Ramananda Roy the topmost devotional dealings between Krishna and the gopis. Шри Чайтанья-Махапрабху придерживался этого принципа очень строго. С просвещенными людьми, например, Сарвабхаума Бхаттачарья и Пракашананда Сарасвати, он обсуждал философию Бхагавад-гиты. Со своими учениками, такими как Санатана Госвами и Рупа Госвами, он рассказывал о законах пути бхакти, об отношениях Кришны и Гопи, представляющих собой вершину преданного служения. Он беседовал со Шри Рамананда Раем. For the general populace, he performed Sankirtan very vigorously. We must also follow these principles in preaching Krishna consciousness all over the world. Что же касается обычных людей, то для них Господь Чайтанья с большим энтузиазмом проводил санкиртану. В своей проповеди сознания Кришны по всему миру мы должны следовать тем же принципам.
Shri Chaitanya Mahaprabhu ordered Ramananda Roy recite a verse from the revealed scriptures concerning the ultimate goal of life. И вот здесь указывается на то, что с Шри Раманандой Раем он беседовал на беседы, которые рассказывали о конечной цели жизни. Now we'll begin a very esoteric discussion between the Lord and Ramananda Roy. А сейчас мы подошли к очень эзотерической беседе, которая состоялась между Господом и Шри Рамананда Раем. Such topics have never been heard before. И вот это никто никогда до этого не слышал. Topics leading out from the beginning of surrender to Krishna under the most perfect stage of love of Krishna. Их беседа началась с предания Кришне и закончилась обсуждением самой высочайшей темы любви к Кришне. This you won't find in any other Vedas or scripture. Вот этой темы вы не найдете ни в каких других священных писаниях или в Ведах. So that will be the subject under discussion next time. И вот это будет тема, которую мы будем обсуждать в следующий раз. Shri Caitanya-charitamrita ki jai. Shri Ramananda Raya ki jai. Shri Krishnadas Kaviraj Goswami ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Thago Premanande. All glories to the assembly devotees. Pankajanghri Prabhu ki jai. Nadamoni Prabhu ki jai. Nadamoni. Nadamoni Das Dasana Das ki jai. Any comments, question? Okay. Wait, I may need it. Почему Рамананда Рай считал себя шудрой? Почему Рамананда Рай считал себя шудрой, хотя он был министром, его сопровождали браманы? Why Ramananda Rai considered himself a Shudra? But we can see he was, government, he worked in the government, the Brahmanas will follow him, but he still considered himself Shudra. Why? No, because he was from the Surya community. Он вышел из сословия Шудра. Kayastha. Он был Каястха. Although they may be accepted as Khattriyas also sometimes. Но в некоторых местах их также считают кшатриями. They're very intelligent, this caste, Kayasthas. Каястхи, на самом деле, они очень разумные. They usually do secretarial work. Обычно они работают секретарями. But so in most places they'll be accepted as Suja. Some places they may accept it higher. Но обычно их принимают, к ним относятся как к шудрам. В некоторых местах к ним относятся лучше. But he was a governor of Madras. Но он был чиновником в Мадрасе. So then he was very powerful. Он обладал большим могуществом, был большим человеком. So because he was a great devotee, then he always had an entourage of brahmanas there. Но поскольку он был преданным, его также всегда сопровождали браманы. And then all the others, they all security and things like that. Ну и также другие, как охранники и так далее. And he was very learned also. Он был очень образован. Although he came from that community, he was very learned. Несмотря на то, что он вышел из общины Шудра, он был очень образован. So even the brahmanas, they called him Mahapandit. И посмотрите, даже браманы обращаются к нему как Махапандит. He's a governor, he's really learned, he's very grave, gambhir. Он министр, он очень образован, он очень сдержан, он гамбир. Important figure. Очень большая личность. But upon seeing this sannyasi, he's behaving very emotionally. Но посмотрите, просто увидев саньяси, он стал вести себя очень эмоционально. Anyway, that's Ananda Rai. Here's the Suja from that caste. Но так или иначе, он был врожден в этой касте. But from him we'll learn, he's the acharya of
what is it? I can't remember. Huh? Lalita, yeah. But Vishaka. But he is the he's the chariot of. We'll come to it. Но он Not является ачарьей, он показывает, учит нас особому качеству, и мы узнаем об этом Rasa? качестве. He's a rasacharya. And Ramananda is? Рагунандана, он является нашим раса-ачарьей. Anyway, very highly placed devotee also. Но так или иначе, это очень великий I преданный. can't remember. That will be spoken later probably. Позднее мы прочитаем об этом. Morning time, you mentioned there are 3 aspects to worship the Lord, so she missed 2 aspects. I don't remember that part, but I have a recording. She can hear. Or do you remember what is the 3 aspects to worship the Lord? На утренней лекции вы рассказывали о 3 аспектах поклонения Господу, и матаджи не запомнила. Можете повторить? I think I mentioned that the Lord, He stays in, is worshipped in 3 forms. Я говорила о том, что Господу поклоняется в 3 формах. Sometimes it is 2, sometimes 3. Иногда в 2, иногда в 3. He's worshipped in wood and He's worshipped in water. Ему поклоняется в форме дерева и в форме воды. The wood is Jagannath and the water is Ganga. Дерево — это Джаганат, а вода — это Ганга. But He also says, when I leave, Но он также говорит, что когда я ухожу, I will also be present in the deity and the holy name. он говорит, что когда я уйду, я буду также присутствовать в божествах и святом имени. And then He's also present here at the Shivas Angam when there's kirtan. Он также присутствует здесь, в Шивасангаме, в то время, когда проводят киртан. So you have kirtan there, keep your eyes open. Когда там проходит киртан, смотрите внимательно по сторонам. When was it Raghava Pandit cooks? Or Sachimata cooks? Когда Шачимата готовит, And wherever Lord Nityananda dancing. и когда Господь Нитянанда танцует. Okay. So he made himself available То есть он сделал себя доступным in different ways. разными способами. Maybe that's what she was referring to. Nada. Ji. А вот Рамананда, группа Санатана Манджари, Намачари Харидаса Кур, Брахма. А вот они пришли как мусульмане, как шудра. Почему же это так? We know the Ramananda is Vishaka, we know the Haridas Thakur is Brahma, and we know the Rupa and Sanatana Goswami, the Manjaris. Then why they came as, Shudras or low caste, like Muslims? Why? Why? Or Lord Brahma prayed to Krishna after he offended him, Господь Брахма молился Кришне после того, как он оскорбил его, interfered with his pastimes with the calves. когда он вмешался в его игры с телятами. He said,
in my next birth, И он сказал, в своем следующем рождении give me a low birth because I'm puffed up. I'm the head of the universe, and I've got puffed up. And look what I made a big offense. So, in my next birth, please give me a birth where I won't be able to get puffed up. То есть он попросил в своем следующем рождении, пусть у меня будет низкое происхождение, потому что сейчас я Брахма, я занимаю высокое положение, и посмотри, я возгордился. Пожалуйста, пусть в своем следующем рождении я буду рожден так, чтобы у меня не было возможности возгордиться. So then Maharaj was okay. Then you were born in a Malacha family. И Махапрабху сказал, нет проблем, родишься в семье милечиков. But because he's Brahma, he gets the association of Mahaprabhu and his associates. Но поскольку он на самом деле Брахма, он получил возможность общаться с Шри Чайтаньей Махапрабху и его спутниками. And Ramananda Roy he's choosing these devotees that although they weren't born from high families, still they were the topmost devotees. А Рамананда Рай, он учит тому, что, возможно, преданный, он может не родиться не иметь какого-то высокого происхождения, но все равно он величайший. So nobody can question the validity of devotional service. That it's not dependent, it's transcendental, it's not dependent on any material standing or position. Для того, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ценности преданного служения, что оно не зависит от никаких материальных обусловленностей, что оно полностью трансцендентно. Anyway, nobody knows when, where, why, what, how the Lord behaves. He has his own program. Who can understand the Lord's mind? Но так или иначе, никто не знает где, почему, как и вообще почему Господь это делает. У него есть свой собственный ум. Anyway, they all come to assist the Lord and for various reasons. Но так или иначе, они все пришли для того, чтобы помогать Господу по разным причинам. So some of those reasons are to show that nobody is barred from taking to spiritual life or devotional service. И некоторые из этих причин это таковы, чтобы показать, что на самом деле нет никаких ограничений ни у кого для того, чтобы принять преданное служение. That the Sankirtan movement is for everyone because it's teaching actually Sanatana Dharma, the eternal occupation of the living entity. И движение Санкиртана, оно на самом деле для каждого, поскольку оно учит нас, нашей Санатана Дхарме, тому, что мы являемся вечными слугами Господа. So that devotional service begins immediately starts from the transcendental platform. И преданное служение, оно сразу же начинается на трансцендентной платформе. But when seen on the material platform, then they have all these strictures. Only this section of the society can do this service. Only this section can do this service. Но когда мы начинаем рассматривать это с материальным взглядом, мы можем думать так, что вот этот отдел могут выполнять только вот эти, а вот тот отдел этому могут следовать только те. But devotional service is transcendental. The devotees are transcendental. They do anything. They can do anything for the Lord. Но преданное служение, оно трансцендентное. Преданные, они также трансцендентны, и они могут делать что угодно для Господа. They're not restricted to the mundane rules of society. Они не ограничены этими мирскими условиями общества. Because the whole purpose of the rules Поскольку все предназначение правил is to purify one. для того, чтобы очистить. And when you become purified, И когда вы очиститесь, you understand I'm the eternal Krishna is the Lord, I'm his eternal servant. вы понимаете, что Кришна — это Верховный Господь, и я его вечный слуга. And then you engage in his service. И тогда вы начинаете заниматься служением Ему. So if you engage in Krishna's service, then what is the point in following all the rules and regulations? You already achieved. Если вы занимаетесь уже преданным служением, какой смысл следовать всем этим правилам и регуляциям, которые вас только подведут к преданному служению? There's no need for the purpose of the rules is served when you take to the surrender of Krishna. То есть предназначение этих регуляций и правил, оно уже выполнено, когда вы начинаете заниматься преданным служением. So generally, the main reason they follow rules is just so that common people, neophytes, will follow. И основное предназначение правил для того, чтобы заставить неофитов вообще чему-либо следовать. But they're not obliged by the rules because they've already
achieved the purpose of following all the rules. Но преданные, они не ограничены этим правилом, поскольку они уже достигли того, к чему эти правила подводят. Yeah, so they're born in different places. И, конечно, они были рождены в разных местах. Nobody knows why, the Lord's program. Никто не знает, почему они были там рождены. Это все программа Господа. It says Lord Nityananda was born in Radhadesh, not a very auspicious place, no Ganges was there. Говорится, что Господь Нитянанда родился в Рададеше. Это вообще место неблагоприятное, там Ганга не течет. But simply to enlighten the people in that place, fallen people in that place, and he appeared there. Но просто для того, чтобы просветить этих падших душ, он явился в том месте. But all the reasons aren't given why they do it, why they appear there, why they're born in that particular circumstance. Но есть причины, по которым они явились в каком-то месте в определенном, и почему они ведут себя таким образом. Kali-yuga. Кали-юга. Everyone is born less than Sudra. Все на самом деле рождены ниже Шудры. You really can't follow that. That system really doesn't work anymore. И вы фактически не можете следовать этой системе, она уже не работает. But as close as you can get to it, that's as good as society can get. Но насколько близко вы можете вообще приблизиться к ней, это настолько вообще, как вообще общество может So работать. just one caste in Kali Yuga, only one caste, И в Кали-югу всего лишь одна каста. Haridas. Это Харидас. That's a prediction for this time. Это предсказание для этого времени. Everyone is Haridas. Все Харидас. Dasi. Hello. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. And take Mahaprasadam. This is the success formula. А сейчас мы примем Махапрасадам, и это самая удачная формула. Chant Hare Krishna, take Mahaprasadam. Воспевайте Хари Кришна, принимайте Allah. Махапрасадам. I learned plenty today.